Hello folks, we're back again. Computer programming with C++. Kutaa torbeffa jechuudha. Deemaa jirra. C++ hin maraate. Kutaa kana keessatti gaa waa'ee C++ errors ilaalla jechuudha. Errors. This part is a tricky one. Okay? You got to enjoy it. Errors are really karaa nuti waa programming barru keessa inni guddaan kara errorii kanaadha jechuudha. Errorii baruu dubbisuu waa'ee errorii programming baruu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So walumaa galatti C++ in errorii gosoota category afuritti qoodama. Basically syntax error jedhama. The syntax error. Syntax error inni jira. Runtime error. Linker error fi akkasumas logical error jedhamanii akkasitti qooduu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa basically the syntax error jedhama. Syntax error. Basically syntax errorin maalirraa dhufa jechuudha. Yookaan compiler error jedhama. Syntax errorin kuni compiler error. Compiler error yookaan syntax errorin kuni syntax maal akka ta'e dubbadheera. Syntax jechuun seera yookaan seera akkaataa itti programming kun barraa'u jechuudha. Seera mataa isaa qaba. Kanaafi namni seera sana cabse akka dogongora barreeffamaa dogongora syntaxii uume syntax errorii uuma jechuudha. Syntax error uuma jechuudha. Okay? Kuni kan dhufu seerota programming wallaaluurraa kan dhufani syntax errorii ta'uu danda'u jechuudha. Errorii walumaa galatti abnormal flow akka nu mudatu godha jechuudha. Errorin programming keessatti yookaan immoo illegal operationii eeyyamamne akka nu goonuu fi output wrong ta'e yookaan output abnormal ta'e akka argannu gochuu danda'a jechuudha. Okay? Erroronni yeroo syntaxii kana syntaxii compilerii kanaan erroronni detect ta'anii compile time error jedhamu jechuudha. Compile time error. Okay? Compile time error in the simplest error you can have. Programming gaafa hojjennu error in salphaan compile time error idha jechuudha. Compile time error idha. Sababa syntaxiidhaan kan dhufu jechuudha. My usual example int x jedhe kun amma perfect declaration idha jechuudha. Perfect declaration idha. Kanatuun ka'ee x int jedhe kuni illegal idha jechuudha. Syntaxii dogongoreera jechuudha. Bakka wal jijjiireera waan ta'eef kun error idha jechuudha. Amma kaane kun let's guess this is perfect program. Gaafa ni compile godhu errorin argadhe jechuudha. Compile gaafa godhuun argadhe waan ta'eef compile time error jenna jechuudha. So compile jechuun iktisaa jechuun immoo akkuma isin ibse kana dura compile jechuun programmii keenya gara machine language yookaan object code itti jijjiiruu jechuudha. Compilerin gaafa object code itti jijjiiruu yaalu syntaxii dogongora argate compile time error jenna jechuudha. Kanaafi dogongora syntaxii qabna jechuudha sitti. Kana fakkaata syntax errorin like fakkeenyaa fi C++ keessatti variable has to be declared before use akka C++ itti. Fakkeenyaaf callisee C out x utuun jedhe kun amma compile time error idha jechuudha. Maal jedha? Error x was not declared in this scope jedha. Kanaafi rakkoo junioronni programmii namni baratu rakkoonni guddaan qabu errorii dhufu hin dubbisu. Okay? Errorii kana hin dubbisu namoonni baay'ee hin dubbisan. Kana yeroo hin dubbisan ta'e errorii baranii programming baruun baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Kun amma clearly waan barraa'edha.
x is not declared in this scope. X kanan beeku jechaadha. Okay, asitti ka'een amma tun int x jedhee declare godhe equal to 6 tun jedhe kun still error idha jechuudha. Maaliif ree C++ keessatti variable has to be declared before usage. Okay, kun amma dogongora hin qabu jechuudha. Kun amma error free dha jechuudha. Kanaafi yeroo waan akkasii hojjennu kunis syntax error compile time error idha jechuu dandeenya jechuudha. Inni kaan yeroo baay'ee syntax error keessatti rakkoo semicolon dagachuu faadha jechuudha. Okay, int x equal to 5 4 plus 7 jedheen error kun amma error idha. Ittaane car y equal to some kind of y equal to v yoon jedhama kun error idha jechuudha. Maaliif ree waan dogongorin qaba. Asitti semicolon irraan fadheera jechuudha. Kanaaf gaafa compile ta goonu maal jedha expected same comma or semicolon before car jedha. Kana dura yookaan comma yookaan semicolon dogo eegaa ture expect godha jechuudha. So kana lamaan keessa semicolon ta'a jechuudha. Kun amma dogongoran qabu jechuudha. Yeroo baay'ee semicolon irraan fachuun error syntax common nuti goonudha jechuudha. Common syntax forgetting the semicolon yeroo baay'ee kunneen kuni error syntax yookaan compile time gaafa compile goonu error nuti argannedha jechuudha. Inni kaani runtime error jedhama. Runtime error. Runtime error kun egaa once erga compile ta'e object code itti jijjiirame yookaan binary itti jijjiirame erga binary itti jijjiirame execute ta'a jechuudha. Execute ta'a. Amma gaafan kana run compile godhe error free dha. Gaafan run jedhu execute ta'e jechuudha. Okay, execute ta'e gaafani execute ta'e jechuun yoo yaadattu ta'e bakka kanatti save godhe folder itti my project is here project 01 ishee kanatu run ta'a jira jechuudha. Where is it? ishee kanatu run ta'a jechuudha. Black screen kana pop up gootee baddi. Okay, compile gootanii 01 itti jijjiiranii object code itti jijjiirame run jechuun immoo execute gochuudha. Gaafan akkas godhe kana banu executing godhe jechuudha. Programmii execute gochuu yookaan run gochuu jechuudha. Yeroo run goonu execute goone yeroo run goonu errorin uumamu runtime error jedhama jechuudha. This one is a tricky error. Baay'ee error argachuudhaaf nama ulfaatudha yeroo baay'ee. Debug jechuun a process of finding error or bug in your code jedhama. Debug gochuudhaaf errorin baay'ee cimaa runtime error idha jechuudha. Runtime error. Compile gaafa goonu programming keenya error free fakkaata. Output isaa garuu dogongora. Fakkeenyaaf division by 0 yoo fudhattanii division by 0 int x equal to 5 I say. Okay, and int y equal to 0 tun jedhama fakkeenyaaf see out x divided by y yoon jedhama wanti kun syntax error hin qabu. This is free, no syntax error, but there is runtime error jenna jechuudha. Kana gaafa compile goonu amma compile gaafan godhu maal jedha what does it say redeclaration jedha. Okay, fine. A B irra deebinee declare gochuun dandeenyu variable jechuudha wal fakkaata scope tokko keessatti. Compile gaafa goonu error hin qabu. Run gaafa goonu immoo error hin qaba jechuudha. Output tokkoyyuu hin arganne amma sirriitti argitanii. Maaliif ree division by 0 is always undefined jechuudha. Division by 0 most common runtime error division by 0 dha jechuudha. Fakkeenyaaf beenna mathematics waan ta'eef error akkasiin hojjennu nuti. Garuu maal gochuu dandeenya user irraa dubbisuu qabna ta'e fakkeenyaaf
kana lamaan user irraa fudhannoo ta'e userin keenya maal akka inni galche hin beeknu nuti callumanne division hojjenna waan ta'eef fakkeenyaaf let's just say read a b keyboard irraa fb kana fudhannee yoo hirree 0 ta'uu hin qabu b jechuudha. amma gaafan kana raan godhu input na gaafata asirratti 5 hin jedha asirratti immoo 0 hin jedha b jechuudha. b ko 0 dha jechuudha. waa userin keenya galchu waan hin beekneefi check gochuu qabna 0 ta'uusaa. gaafan enter jedhu error uume jechuudha. argitanii yoo jiraate argitanii output hin qabu. okay kuni runtime error jedhama jechuudha. common problem is this division by 0 kuni common problem dha jechuudha. yeroo compile ta'e error free ta'e object coding generate ta'e gaafa object code sana execute gochuutti kaanu yookaan run gochuutti kaanu errorin uumamu runtime error jedhama jechuudha. inni kaan immoo linker error jedhama. linker error linker jechuun link walitti hidhuu mitire linker errorini occurs when after completion compilation booda objecti garaagaraa walitti link goona mitire resource garaagaraa walitti link goona. yeroo kana yeroo errorin linkerii uumamu object code ishee an isinitti agarsiise where is it where are you here object code ishee kana I don't think this is a thing. yes object code ishee kana ishee .exe file type ishee executable file kana generate nuuf hin godhachuudha linker error yoo qabaate. fakkeenyaaf linker yeroo asitti iostream jennu input output stream jennu keyboard if akka fayyadamu display akka goonu cout jenne akkatti cout something jenne akka fayyadamnuuf kan nu gargaare iostream kana jechuudha. iostreaming kuni programii keenya kana wajjin walitti link ta'eera jechuudha. okay fakkeenyaaf dogongora header file yoo nume ofuma asitti f2 itti dabale injiru wanta akkas jedhamu yookaan immoo filein kun injiru jechuudha. amma just kana akkas goone yoo itti daballe filein kun injiru osoo kaane compile goone compile time error tun taane runtime error tun taane linker error jedhama jechuudha. file kana barbaade dhabela no such file or directory jedha. filein akkas jedhamu kun injiru yoon kana raaballeesse immoo maal jedha free dha jechuudha. okay filein kun jira jechuudha. kanaafi programii keenya keessatti include goone jira jechuudha iostream kana. kanaafi programii keenya gaafa walitti link goonu yoo errorin injiru ta'e .exe file executable kana generate nu godha jechuudha. yoo ta'u baate exe kana generate nu godhu. fakkeenyaaf main jetti isheen kun asirratti m capital tuun godhe yeroo baay'ee namni dogoggoru main isheettu kana m capital godha utuun ka'ee compile godhe error hin qabnu. error nuti qabnu compile time yookaan runtime itun taane linker error dha. undefined win main jedha. m capital kana barbaade dhabe jechuudha. so linker error jechuun waa resource outside resource ta'e gaafa programii keenya wajjin walitti finnu error yeroo sana mudatu linker error jenna jechuudha. okay inni kaan logical error jedhama. logical error logical error okay logical errorin kun immoo desired output not obtained gaafa ta'u outputii nuti eegnu sirrii gaafa ta'uu baatu okay fakkeenyaaf cout jedhe 5 hiruu 2 utuun jedhe meeqa eegdu jechuudha. 2.5 miti 2.5 let's see compile and run outputiin keenya okay asirra
b kanatti jirti yuti of godheera comment compile and run outputiin keenya sirratti harka argaa jirtan lamadha. 2.5 ta'uu qaba ture jechuudha. Kanaaf namni ta'e gaafa int let's say asumatti a equal to 5 and b equal to 2 jedheen cout a divided by b gaafan jedhu 2.5 naa dhufuu mala ture. Kun amma rakkoo loojikiidhaan rakkoo programmerii kanaadha jechuudha. Programmer logic error. Programmerii kanatu errorii uumachuudha. Kanaaf kun amma tun lamaa fi amma akka ittiin hojjetu. Ammas sanumadha. Maaliif sababni isaa maaliif yeroo integerii lama integerii fi integerii yeroo hirruu outputiin keenya integerii ta'a malee floatiin ta'u. Fakkeenyaaf yoon .0 jedhe ishee kana a divided by 2.0 isheen kun floatiitti jijjiiramte jechuudha. 5 hiruu 2 tuqaa duwwaa jechuudha. The same no. Kanaaf kun tokkumadha garuu logically kanatti sirriidha jechuudha ishee kana. Kanaaf outputiin keenya amma 2.5 taate jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Syntax error rakkoo syntax eeguurraan dhufudha. Yeroo compile godhu arganna errorii kana jechuudha. Compileriin keenya gaafa compile godhe errorii argannu compile time error jenna. Runtime erroriin immoo compile timing kun darbeeti sirrii erga ta'e garuu dogongorri isaa yeroo run goonu kan uumamedha jechuudha. Linker erroriin immoo errorii gaafa outside resource programmii keenya wajjin walitti fidnu yoo errorii uumneera ta'e linker errorii uumama. Logical erroriin immoo karaa the way we think is logical error uumuu danda'a jechuudha. Akkaataa nuti itti yaadnu. Okay? Fakkeenyaaf kana salphaamatti yoon isinii fudhadhe cout alright okay, let me say a equal to 4 times 3 cout u gaafa kana eegnu 16 baase jechuun kun meeqa 12 kuno 5 kuniif walitti erga akkana dura hojjete jechuudha. Kanaaf kana kun precedency isaanii wal qixa division and multiplication kuni 12 ida'uu 5 hiruu 2.5 jennee yaanne which was wrong. Hanga kun amma 2 ta'e 2 fi 2 4 4f 12 16 ta'e jechuudha. I was expecting 16.5 eegaa ture garuu sababa logicii kooti 16 argadhe jechuudha. Erroriidha jechuudha kun. Even though I said float asitti ergan jedheetiyyuu garaagarummaa qabaa jechuudha. Kun amma 16.5 naa kennuu danda'a exact value jechuudha. Erroriin kuni logicalidha jechuudha. Baay'ee errorii cimaadha kun runtime errorii taane logical erroriin hard to discover jechuudha. Like, subscribe, share gochuun dagatina. Kutaa ittaanutti wal argina jechuudha. Kutaa 8ffaa.